Buenas, soy Sevedat y estamos en el capítulo 27 de Triangle Strategy, este Let's Play de este grandioso videojuego. Vámonos con el siguiente capítulo. Capítulo... Pirulo. No sé, cosas, estoy loco, dejadme. Bien, ahora son Deep mías. in the Grand Norzelian mines lay a most unexpected discovery. Crystals, Perdón. now in possession of knowledge that could alter the course of history in Norzelia. The members of House Wolford gather at Whiteholm Castle to discuss their next move. He perdido el título, ojo. Ah, mira. Sin más lamentos, no sé qué. Unexpected though it may be, the salt crystals are now ours. How shall we proceed? Carefully, for it has the potential to alter the balance of power across Norzelia. This is an opportunity to reshape the realm to our benefit. We must be strategic. It's a target on our backs is what it is. There'll be no peace for us so long as we hold him. Pues sí. Hyzant will set upon us with a fury we've never known if they hear of this. She's right. They will stop at nothing to defend their faith. Nor will Esfrost go quietly into the night. Then let us prepare for when word does spread, rather than fret over how long we can keep the secret. Whether we protect the salt as ours, or find another way to use it, we must act soon. What say you, Your Majesty? We find ourselves at a crossroads. Not just as a kingdom, but an entire realm. I too wish to act quickly. But I beg you all for a moment alone with my thoughts. Your caution is admirable, but ill-advised. Hesitation could cost us everything. That much is obvious. Yet I cannot race headlong into the unknown when so much depends upon us. Benedict, I find myself unmoored as well. I wish to hear from all present before we decide upon a course of action. O balanzas. As you wish. Pray let it be swift. Balanzas. Serenoa, answer me this. Can I count on you to walk the path with me, whatever it may be? Uf, no lo sé. I was named Lord of House Wolfort long before I was inducted into the Saintly Seven. And I've been your friend even longer still. Say no more. Take the others to Castle Wolfort and await my word. Likewise, inform me of any movements from Hyzant. As you wish. Until we meet again. Vale, aún no tocan las balanzas. Jo. Dos. ¿Ya está? Nada más. Tres. Vaya. Vamos a ir al campamento. Capilarme lo de la resurrección por fin. Por fin me podré comprar lo de la resurrección. Ahí, retorno con 5% de PV. Y a ver si hay algo nuevo. Compro algún de esto. Oh, brazaletes en 4. Hola. Pero por ahora no tengo pasta. Lo que quería ver también es si hay algo nuevo aquí. ¿Qué paga? 25 fibra de calidad. Tengo que farmear este bastante para la pasta. Vale. Pues por ahora nada más. Vámonos, vamos a ver. Vamos a empezar con esto.
pasa en el oráculo. Ah, Milo has sent a dispatch from Glenbrook. Deep within the Grand Rosalian mines lies... Impossible! The discovery of salt outside the source explains Gustadolf's recent provocations. How can you be so calm? The teachings tell us that salt is a blessing, bestowed only upon the goddess's followers. Que tu religión es una falsa, compañero. Es una farsa. The discovery of these salt crystals is an existential threat to Hyzant. Salt crystals are salt too. We need only keep word of this discovery from spreading. Of course. But how? The Hierophant has spoken. Minister Exham, you shall raise an army and seize the Grand Rosalian mines in Hyzant's name. The Hierophant asks us to invade Glenbrook? Do you have another way to silence King Roland and his royal hounds in House Wolfort? Minister Serenoa is one of us, and thus is honor-bound to heed the Hierophant's word. Sí, está obligadísimo. But we know not if he will do so, or if he will cast his lot with his precious king. You shall ask him yourself when you surround Castle Wolfort en route to the mine. And if he resists? You are free to deal with him, as we do with all who forsake the goddess. Vaya. Si me dejan, obviamente elegiré no ir con los de Dunálgida. Que les froilen mucho. I am gladdened to see each and every one of you, my ironclad brothers in arms, here at Twinsgate. I have asked you here to tell you of a most fortuitous discovery. We have found crystals of salt deep in the Grand Orzelian mines. Alas, Glenbrook has taken those very mines from us. Eran tuyas, compañero. Eran de What's todos. worse, Glenbrook's esteemed House Wolfort is led by one of the Saintly Seven of Hyzant. They will no doubt be informed of the salt crystals, and their precious religion will be shaken to its core. I trust you can all imagine how Hyzant will respond to such an affront. They will not go quietly, but will instead seek the crystals for themselves, that their reign of terror may continue unimpeded. Therefore, we must subdue Glenbrook and seize the mines for Esfrost if we are to counter this grave threat. But we cannot stop there, for that will only draw Hyzant to our gates. They will stop at nothing to conquer all of Norzelia in their name. The Duchy has never been in a more precarious position. But we will not yield. We subscribe to no faith, and we bend the knee for no king. We shall greet our enemies at Twinsgate with cold, hard steel. Our newest weapon, the Death's Knell, is nearly complete. With it, the false goddess shall crumble beneath the sheer force of our iron will, and Hyzant reduced to rubble along with her. Raise your swords, my black iron heroes.
Your names shall be cast in iron when the histories of this day are written. You shall be known as the defenders of Esfrost! Hurrah! For Esfrost! Oh yes. The death snare will reduce many a falsehood to rubble, dear Gustadolf. Sí, como pensé, todos contra todos. Y sobre todo todos contra nosotros. Because why not, eh? Have you heard the popular rumor, Lord Claris? That Hyzant intends to raise an army against Glenbrook? Yes, I am familiar. So it's reached the consortium then. Is it true? King Roland has only just reclaimed the Crown City with Hyzant's help, not to mention restored relations with them. Ordinarily, such a thing would be unthinkable, but the rumors are so persistent that I think something may be afoot. For example? I wouldn't be so restless if I had an example to give. Esfrost gathers its troops at Twinsgate. Might they have heard the rumors as well? Perhaps. A battle for the very soul of Norzelia may loom on the horizon. Envíame un par de personajes nuevos, por favor. But therein lies the opportunity for merchants like us. You can't wage war without a surfeit of supplies. You're quite right about that. And each shift in Norzelia's power balance opens new business opportunities. Will the consortium continue trading with Hyzant? 'Tis difficult to say. I believe House Wolfort's actions from here on will be key to the consortium's decision. House Wolfort, you say? Indeed. They've been involved in most every conflict between the three nations on this continent. Why stop now? Y siempre salimos ganando. I shall wait and see how Lord Serenoa responds first, lest I make any hasty decisions. Hyzant has learned of the salt crystals. Minister Exham of the Saintly Seven wastes no time in mustering his army, which now marches on the Grand Norzelian mines. Elsewhere, Gustadolf amasses his own forces at Twinsgate in anticipation of the war to come. All eyes are on Glenbrook, where Roland and Serenoa's pronouncement could touch off a battle for the soul of Norzelia. Digo que llegamos a todo el mundo de que existe la sal. After much deliberation, Roland makes his way to Castle Wolffort to inform Serenoa of the decision that now weighs heavy on his heart. Esos envían 3, esos envían 1, joder. Hora de las balanzas después de esto. Lástima que aquí no hay ninguna clase para invocar o controlar al enemigo. Appreciate you coming all this way, Roland. Me encantan los juegos que te permiten, uno, controlar al enemigo, poseerlo, invocar, resucitar y cosas así. Por eso el juego que más me gusta en este aspecto es King's Bounty, el primero de todos, la leyenda del... Legenda Ritsary, en ruso, la leyenda del caballero. Es la primera de todas. Ese juego es la polla y además te permite
atacar 2 veces con magia en un turno. Magia pura ese videojuego. Por eso el nuevo, el King's Bounty 2, es bastante malillo en ese aspecto, pero por lo demás es buen juego. I was the one who asked for your time, so it is only natural I make the journey. I wish to tell you that I finally made up my mind. And I would hear your decision if you were willing to share it with me. I've long pondered over the one thing that Norzelia needs most. I thought back on the Salt-Iron War. 30 years have passed, yet the root of our conflict remains the same. Each nation still thinks only of itself, wishing to fill its coffers even at the expense of others. But who bears the brunt of such a war? The people. Es que siempre es así. Exactly so. The avarice of the ruler is an existential threat to the loyal subjects. And yet without that wealth, the people suffer just as much. They languish in poverty. This much is obvious. But there can be no winner without a loser. Remove one, and you necessarily remove the other. If we achieve equality, we achieve peace. Por desgracia, esto es muy difícil. And how do you propose we achieve? No. No, surely. Yes. The goddess's teachings. No. Ni de coña, ni de coña. All can live as equals under the goddess. An authority greater than any king. The model nation was in front of us all along, Serenoa. The holy state of Hyzant. I have decided that we must give the salt crystals in the Grand Norzelian mines to Hyzant. And in so doing, you'll give them control of all Norzelia. Exactly. El chaval se ha vuelto Gilmonger. There will be no more squabbling over salt. Norzelia will know eternal peace at last. Unequal peace, surely. One built on the backs of a people like the Roselle, if not the Roselle themselves. I am not blind to that fact. But so few will suffer for the good of so many. Nothing in this world is perfect, Serenoa. The sacrifice of the few for the good of the many. It's the only clear answer. Vaya. And one I would give every time I were asked. Roland, empezabas a caerme bien. Submitting to the goddess will rob you of your kingship. So be it. My crown. My pride. They are but small prices to pay for peace. Dile que eres heredero de... Bueno, que eres su hermano, bueno, hermanastro. You are truly prepared to throw it all away. Join me, Serenoa. Let us unite Norzelia under the holy state. No. No. Roland, this is quite sudden. I understand. Pray, take all the time you need. Supongo que este es uno de los I finales. expect Frederica will want nothing to do with this plan, seeing as it forsakes her people. I am already mourning the rift this may cause between you. Te acabo de mejorar, cabrón. Acabo de gastar mis preciosos materiales en tu unidad. But I shall not be swayed. This will be my final act as Glenbrook's king. Diles que él es el rey y gobierna este país. ¡Hostia! Segundo final. King Roland's anguish plays plainly across his face. Oh, no. It pains me to see him so tortured. I'm not surprised. The future of our kingdom, to say nothing of the entire continent, rests upon his shoulders. Pray tell, what do you intend to do about the salt crystals? In truth, I cannot decide. Salt is too precious to be hoarded. We've a duty to share it with the people, which is... Where the difficulty lies, yes.
The source makes that all too clear. Salt lies at the heart of every war in Norzelia. Would that the boundless salted sea of Rosellan legend still existed. We'd have no need of conflict if there were a source of salt for all. My love, if I may, the discovery of the salt crystals has made two things plain to me. The first is that my mother spoke true in the legend she passed on to me. And the other is that the goddess's teachings are nothing more than a lie built to constrain your people. Just so. We are guilty of nothing. Yet the Roselle languish in the source, where they are looked down upon and forced to work until they die. Entire generations lost, countless lives given to Hyzant's cruelty. Cruelty created to justify Hyzant's own avarice and lust for power. Quizás sí, este es el segundo final. Uno de los tres. Such is the ugly lie at the heart of their teachings. One revealed by a crystal of the mineral they hold so dear. The time has come, Serenoa. The Roselle must be freed. The salt crystals have brought us to the brink of war. We can harness this unrest, incite the Roselle to rise up and rebel against their captors. I am with you. Believe me, I am. But you make it... Simple. Yes, I know. But the suffering of my people is so distant for everyone else. We can no longer wait for someone to do the right thing. Help isn't coming. Why else would my own mother incite rebellion? Frederica, ¿te ayudaría si este pavo tuviera la suficiente convicción? Pero si no tengo suficiente convicción, no puedo elegir tu opción. ¡Ah! I swear to you, none of this feels distant to me. The Roselle live in my domain. I am betrothed to you, my dear. It couldn't feel any closer. And I thank the stars that I have you by my side. I do. In truth, that's why I think this time will be different. Why I'll be able to accomplish what my mother could not. I agree, but the risk is immense. Suppose we succeed, what then? Hyzant will not let us go quietly. Of course not. And when that time comes, you can lead the Roselle to Centralia. Just as your mother wrote about in the book she left behind. Beyond the Great Falls in the Falk's domain at the end of the Norzelia River. The ancestral home of the Roselle. But that's just a legend. We've already found one legend to be rooted in truth. Perhaps this one is as well. I doubt Benedict will share our feelings, though. Abandoning all we've built to embark on a journey fraught with danger in search of a legend. Yet no matter how perilous the path ahead, I would happily walk it at your side. La escena así se apaga lentamente porque sabemos que van a follar fuertemente. I trust you understand what a monumental effect the discovery of these salt crystals will have on Norzelia's history. ¿Cuál es tu final? O sea, ¿cuál es tu camino? Whatever course of action we choose will determine whether House Wolffort leaves a legacy in that history, or is expunged from it. How would you proceed, Benedict? I would do all I could to keep it from falling into Hyzant's hands. They already control the source. With the crystals in hand, they will solidify their grip on the realm and in time dominate it.
The siren song of a false equality under their goddess shall blanket the land, claiming every domain and its people. Even though they count me among the Saintly Seven. Even then, for that matters little when the equality they espouse is dictated by the goddess, or should I say, the Hierophant. In the end, they will have the same life and death control over all Norzelia that they now hold over the Roselle. And our wounds from the battle with Esfrost have only begun to heal. Hyzant will destroy us if we wage war against them in our current state. But they stand little chance against us if we ally with Esfrost. Oh, ¿tú quieres unirte con Fragualada? ¿En serio? Ally with Esfrost? Are you of sound mind, Benedict? Quite. Think about it for a moment. Esfrost wants nothing more than to loosen Hyzant's grip. They will go to war if it means control of the salt crystals. Our interests are broadly aligned, yes, but... Esfrost has been building toward precisely that purpose for some time now. You speak of the Death Knell, the weapon that Cordelia mentioned. Precisely. A weapon capable of reducing the goddess's shield to rubble, leaving Hyzant's capital ripe for the taking. Without that weapon, we cannot win. You need only say the word, and I shall convince Esfrost to join our side. I appreciate your candor, Benedict, and I do not doubt you could secure Esfrost's cooperation. But I fear the harder fight is within our own domain. King Roland's heart will not be easily won. I bid you listen closely and calmly to what I'm about to ask. Tú eres el rey. Tú deberías elegir, ¿no? Dirá algo así, ¿verdad? From whence this somber tone? Do you believe King Roland is fit to rule? What are you implying? Decorum is of little use when the fate of our realm is at stake, Lord Serenoa. Are you content to spend the rest of your life in servitude to another? Not another word, Benedict. Roland is more than my king. He is my friend. And you are Lord of House Wolfort, whose military prowess is known to all Norzelia. Not the guard dog of Glenbrook and Hyzant. What else are you here to do, if not to protect your house and keep its banner aloft? But you have the potential for so much more. All Norzelia could be yours if you but desired it. Treason, if not outright regicide. These are your suggestions. Of course not. The blood in your veins and the royal family's ring are claim enough to the throne. There is no need for violence. Y ahora dirá, pues me he desechado el anillo, lo lancé al río. I told you not to speak of that again. But you did not tell me to forget. The time to reckon with your lineage draws near. You must make a... Si puedo, yo elijo el camino de ir a salvar a los Rosé. Que les den a todos los demás. Eso es lo que quiero yo. I've heard enough. Leave me. Just know that I will do anything you ask of me, Lord Serenoa. I pray that you make the right choice, not only for House Wolfort, but for yourself. Vaya. Elección y estoy seguro que es para el final. A ver, cuánto leo.
Media hora, fantástico. Vale, pues si puedo, obviamente elijo salvar a los Rosé. Me da igual todo lo demás. En esta partida quiero ayudar a los Rosé. Si puedo, joder, es que no quiero en esta partida no quiero hacer ningún otro final. Desde el punto de la historia tendrá cambios significativos. Te recomendamos que guardes tu progreso actual. ¿Quieres ir a la pantalla de guardado? Sí. Ay, no, si acabo de guardar. Sí. Que ya he guardado. You are certain Hyzan's army marches for the Grand Norzelian mines? There is no doubt. They've heard word of the crystals. It was only a matter of time. We knew this. A ver, teníais una espía, los del culo. Esfrost's army gathers at Twins Gate as well. War's breaking out over this thing, and we've got to be ready. How will Glenbrook respond, King Roland? There's no need to prepare for war. I have decided that we will surrender the salt crystals to the holy state of Hyzant. What? Furthermore, I hereby declare that the kingdom of Glenbrook and its people shall submit to the goddess and her teachings. There is no way to bring happiness to all Norzelia with the salt crystals. Which is why I have chosen a path that will allow the greatest number of people to live in equality and harmony. How could you? Do you not see that Hyzant's dominion over Norzelia's salt is why we are in conflict already? Is the suffering of the Rosal not proof enough that the goddess's vaunted equality is a lie? She speaks the truth, my king. Handing over the salt crystals is tantamount to giving Hyzant's goddess free reign of Norzelia. Will you so readily surrender the realm to the Hierophant? I acknowledge the abdication of my kingdom and kingship alike. A small price to pay in my eyes, in exchange for the security and prosperity of the many. And the sacrifice of the Rosal, is that a small price to you? It is. How could you say such a thing to my face? I, for one, oppose. I would prefer to ally with Esfrost and strike back at Hyzant. The salt deposits within the mines give us the leverage we need to convince Gustadolf to join us. Ally with Esfrost? You dare suggest we ally with the man who murdered my father? I see no reason why we should not. You proposed abdicating the throne for the sake of the kingdom and its people. So you should have no trouble putting aside your own feelings and judging this matter dispassionately. I cannot believe my own ears. I will not have you lecture me on feelings when it is not your father he murdered. None of you can see beyond your own grievances. It's no wonder my people have suffered for generations. We're told to believe in the goddess, while our own lives are thrown away to make a few more grains of your precious salt. And now, even with proof that the goddess is a lie, you would watch us dig our own graves for your comfort. Lady Frederica, please. We shall speak of the Rosal in due time. Joder, ¿cómo ignoran a... ¿Cómo se puede ignorar a cierta raza de personas? Es que, bueno, a ver, en la vida real ha pasado varias veces. No, I've heard that before. Your due time is never, and I will not have you cast us aside for another 3 decades or more. All else is in disarray. If Hyzant seizes the salt crystals, we forfeit the best opportunity in decades to free my people. We know the truth. We must act upon it. We must be a light in the darkness. We cannot afford to dilute our forces
when the enemy marches on us as we speak. So we are a distraction to you? I am merely being rational. Liberating the Roselle would be extremely dangerous. We cannot take such a risk. Suppose we succeed. How do you propose we fend off the fury Hyzant will rain down upon us? Esfrost would pounce on us, sensing weakness at the undue burden we've taken upon ourselves. Precisely. We would be without allies and ripe for the taking. There is another way. And what, pray tell, would... We set out alongside the Roselle in search of Centralia. Centralia is a myth. The legends of my people are true. I care not one whit if they are. I will hear no talk of forsaking the Wolfort domain. Silence! I have heard enough to know where each of you stand. Do you all hold the courage of your own convictions? I do. Nothing I've heard here has swayed me. I feel the same. Very well. But know that a choice must be made. There can only be one way forward. Face the scales of conviction and prepare to make peace with the outcome. No sé qué iba a decir, pero lo que quiero decir es hora de la balanza. Lo que acontezca aquí hoy puede crear brechas insalvables entre nosotros. Debo prepararme para aceptar cualquiera que sean los resultados. Ostras, por decidirse. A ver, ¿puedo salir o no? No, seguramente no me dejarán. ¿Habrá objetos aquí? ¿Podré ir a dos lugares? O sea, aquí y aquí. Bueno, por si acaso, por si este me abandona, quitar y quitar, vale. Y lo mismo, bueno, creo que a este se le han quitado el equipamiento, sí. Vale, ahora voy a guardar, porque quiero mi final. No quiero nada más. A ver, ¿qué me decís vosotros? Señor, quiero que elija el camino que elija, al final nos guardará la mayor batalla que hayamos vivido jamás. Sé que no es el momento para decirle esto, pero verá, mi hijo nació apenas hace unos días. Tu familia es más importante que cualquier ejército. Antepon a tu hogar por encima de la casa Wolfort. No hace falta decir nada más. ¿Cómo? ¿De verdad va a permitir que me retire del servicio, mi señor? Por supuesto, ojalá pudiera hacer más por ti, pero aún así quiero agradecerte todo lo que has hecho por nuestra casa. Deseo que la felicidad abunde en tu hogar. Mi señor, qué gran orgullo ha sido servir para un hombre tan noble como usted. Esto seguramente, esto está para aumentarte las de estos. ¡Ah, mira! La verde seguramente es la que tengo más. La verde es la que tengo más, así que podré ir con Frederica. Bien, hostia, bien, joder, bien. La verde es la que tengo más entrenada, segurísimo. Pero segurísimo. Fantástico. Toma, 3 bots a la vez. Vale, y aquí, a ver. Es increíble que su majestad y el rey Roland, Frederica y el señor Benedict estén en las antípodas tras haber pasado por tanto. Mi señor, esto quedará entre usted y yo, pero ¿puede contarme qué opina de sus posturas? El Benedict aspira a utilizar la libertad defraudada, o mejor dicho, su ley del más fuerte, para alzarnos en la cúspide de Norselia. Roland está dispuesto a dejar de lado su orgullo con tal de brindar la paz y la igualdad a todo el mundo. Frederica busca liberar un pueblo oprimido por crueles preceptos. La suya es una causa de gran humanidad. Desde luego, sin embargo,
Lo normal es que la gente ignore el sufrimiento ajeno mientras les convenga para sus intereses. Doña Frederica es una mujer muy bondadosa y de gran ímpetu. Estoy muy de acuerdo contigo. No podemos permanecer impasibles ante las penurias de los Rosé, menos aún cuando son inocentes de las infamias de las que se les acusa. Cada camino es la manifestación de sus propias convicciones. La pregunta es si seguirán unidos aún después de lo que después de lo que dicta la balanza. Mi señor, confío en que los guíe a todos por la senda correcta. Así haré. Nadie anhela más que yo tenerles a mi lado. Vale, pues hora de convencer a gente. However, No concibo que su majestad quiera renunciar al reino por el que tanto hemos luchado y su autonomía sobre este. Le he jurado mi lealtad, así que debería escoger su plan, pero... Si digo la verdad, estoy desorientada sobre el camino que debería escoger. Son todos tan complejos. Señora, ¿qué opina de las propuestas de su majestad del reino y del resto de camaradas? Seguro que convence. ¿Ves? A esta es la que menos tengo. Pero voy a apostar por la Frederica. No me puedo creer que haya elegido la respuesta de doña Frederica. ¿Se puede saber por qué le conmueve tanto a causa de los Rosé? Frederica me ha mostrado un futuro en el que nadie está a merced de la sal ni de la presión de las otras naciones. Esta es para mí la única. Fragolada y Dunálgida están enzarzados en la pugna salina. Es el mejor momento para salvar a los Rosé. Esto de aquí. La ley del más fuerte de Fragolada ni el sometimiento del débil de Dunálgida. Opta por no aliarnos con ningún bando, don Serinoa. Exacto. Las leyendas de los Rosé contienen verdades y esperanzas para nuestro mundo. Quiero arriesgarlo todo por una posibilidad tan maravillosa. El conflicto entre dos naciones tan inhumanas solo nos brindará un futuro en el que imperen el caos y la miseria. Tiene razón, la guerra será cada vez más despiadada hasta que el fin nos llegue cuando la nieve y los cristales a Elfric los destruyen todo. Eso es, ante un futuro tan desesperanzador, el mejor camino es ser aliado de los débiles y no rendirnos a la inevitabilidad de los fuertes. Será un camino muy sufrido y lleno de peligros. Sin embargo, es una causa noble como ninguna otra. He comprendido por qué le atrae la idea de don Serinoa. Voy a estar reflexionando, vale. what do you need? Cada uno de los tres caminos que se manifiestan ante nosotros requiere de un sacrificio a cambio de un beneficio. Estoy convencido de que los tres están dispuestos a acogerse a sus respectivos planes hasta el final. El panorama que nos aguarda no es nada sencillo. Por nuestra parte, también tenemos que votar según nuestras convicciones. Frederica. Esto es lo que más, esto es lo segundo y esto es lo peor que tengo entrenado. ¿Quieres apoyar la propuesta de Frederica? Y decir que no me lo esperaba. Lleva a su vera desde el principio, pero incluso yo admito que es más fantasía que realidad. Si no, ¿guardáis alguna opinión diferente al respecto? Las guerras en Orselia no se acabarán nunca. Quiero buscar estas tierras y crear una nación pacífica. Mi padre acogió a los Rosé en sus dominios y yo quiero preservar su voluntad. En realidad estoy de acuerdo contigo. El plan de Frederica es una inmadurez que no podemos acatar. Esto es una tontería. Si convences de eso, ¿por qué dices esta tontería? No, vamos a lo de la nación pacífica. O sea, pacífica en el sentido de que no queremos guerra con nadie, pero si nos joden, los vamos a joder 10 veces más. Queréis abandonar no solo a los Wolford, sino a toda Norselia. ¿Estáis decididos a sacrificar tanto? Desde luego, si salvamos a los Rosé de la Fontana, nos costará mucho esfuerzo resistir frente a la presión de una álgida. Por eso queréis buscar a Centralia, la tierra oriunda de los Rosé, para forjar un futuro nuevo, ¿es cierto? Así es, aunque sé muy bien que me dejo llevar por el instinto más que por la razón. Ya os digo, me habláis de unas tierras utópicas, una razón que valga con frutos
leyendas. I don't know. No obstante, vasto y amplio es el mundo. Nadie puede negar a ciencia cierta la existencia de Centralia. Tal vez la respuesta a tal misterio requiera de un salto de fe. Assassin's Creed, en cuyo final se halle la tierra que ansiáis. Por lo menos como alguien que ha velado por Frederica desde hace mucho ya, me conmueve sobremanera ver cuando apoyáis a Frederica. Vuestro respeto y amor hacia ella son más que patentes. Y estoy seguro de que depende de qué final elijas, se te unirá una unidad u otra. Tú no quieres, tú tampoco, a ver tú. Aye, lad. Hemos trabajado a estas tierras con nuestro sudor y nuestra sangre. ¿Por qué tenemos que ir a entregárselos a Dunálgida por la cara? También comprendo la postura de doña Frederica, pero es que lo perderíamos todo por los Sosé. Sé que el plan de Benedict es el más apropiado, pero nada, hay algo ahí que no me encaja del todo. Frederica. ¿Cómo que apoyas el plan de Frederica? Pero Zagal, ¿cómo se te ocurre? Mientras tengamos las rocas salinas, las guerras serán cíclicas. Nuestra única opción pasa por descartarlas y buscar otra vía. Quiero preservar el legado de mi padre. Quiero que sea más elevado incluso. De ahí que necesito tu ayuda. ¿Quieres ser más grande incluso que tu padre? Vamos, que no solo quieres proteger a los Rosé como él, sino quieres ir más allá. Sé que el panorama ha cambiado bastante desde la época de la Gran Guerra Ferosalina. Sin embargo, ¿no repudiamos todo? ¿Acaso toda injusticia, cualquiera que sea esta? Estas son las palabras de mi señor Simon. Bueno, Simón. Sé que es un cambio muy arriesgado, temerario incluso, pero también sé que no puedo recorrerlo yo solo. Creo con firmeza que si toda la casa Wolford va a una, podremos obtener tan ansiado resultado. Comprendo cómo te sientes, Zagal. Soy un vasallo de la casa Wolford como tal, pensaré mucho en lo que me has dicho. Vale. Lord Serenoa. Las propuestas del señor Benedict y su majestad nos abocan a formar parte de una batalla decisiva. El plan de Frederica, sin embargo, nos condena a una vida de acecho por parte de Dunálgida al liberar a los Rosé. Los tres caminos son, en práctica, dos. O nos aliamos con una nación para atacar a otra, o huimos con los Rosé. However, es fundamental que preparemos una estrategia sin fisuras, ya sea para el camino del ataque o el de la defensa. No, ayudar a Frederica. Entiendo que estéis de acuerdo con doña Frederica, mi señor. Se acerca la batalla que decidirá el porvenir de Norselia. ¿Estáis seguros de que no tomaréis partido en ella? Fraguevaga, Hilada y Dunálgida están enzarzados en la Puna Salina, es mejor. Vale, esto lo repite. Liberaremos a los Rosé cautivos de la Fontana y derribaremos los pilares en los que sostienen Dunálgida, así acabará la guerra. Los cristales Aeric y Titania se enfrentan entre sí, la devastación será tal que la historia podrá compararla. Esto es lo más lógico, creo yo. Perhaps. Un enfrentamiento entre los cristales y la Titánide. No lo había pensado, pero es cierto que es una posibilidad. Sabemos que ambas armas aún no están totalmente listas. Pero el panorama no las requiere mañana, sino hoy. Las utilizarán el primer atisbo de alzarse con la victoria. Es más, ya hemos probado los cristales a Elfric en un campo de batalla. Exacto. Intervendrán con ambas armas en la guerra, como no haya nada que lo impida. Then? Al final de la guerra solo habrá devastación. No habrá quien se alce victorioso, sino 3 naciones derrotadas. No seré partícipe de semejante frenesí militar. Quiero dedicar mis fuerzas a causas más productivas. Comprendo vuestra perspectiva. Reconozco que, hasta ahora, solo había pensado en la batalla. Se me había olvidado pensar en opciones en las que la guerra no fuera un medio. Vale, a ver qué tal. Obviamente no puedo persuadir a estos, pero vamos a hablarles igualmente. My lord. Compartimos intereses comunes con Fraguelada. Debemos formar un frente unido para derrotar de una vez por todas a Dunálgida. Las rocas salinas nos podrán ayudar en las negociaciones para la alianza, pero también sabes que Roland no está dispuesto a aceptarlo. Su lema sobre el deber de un monarca, así como su sed de venganza por Gustadolf, le
desaproveen de toda facultad de raciocinio. Comprendo el recelo que pueda sentir su majestad, pero los asuntos de la casa Wolford se deben de anteponer a cualquier dilema personal. Es una opción razonable. ¿Qué te parece la idea de Frederica, pues? ¿No es acaso un asunto propio de nuestra casa? Quite impossible. La propuesta de doña Frederica está más que descartada. Nos ruega que abandonemos todo por cuanto hemos luchado hasta ahora. Todo, dominios, pueblo. Jamás podré aceptar algo semejante. ¿Bajo ninguna condición? Bajo ninguna. We must Señor, quiero recordaros que vuestra prioridad por encima de todo es salvaguardar la casa Wolford como su patriarca y dirigente. Esta coyuntura requiere tomar decisiones desagradables, pero confío en que hagáis de tripas corazón. Puede cambiar, obviamente. Contigo ahora. Serenoa. Tenemos que entregarle a Dunálgida las rocas salinas y derrotar a Fraguelada. El credo de la diosa es el único medio para la paz en Norselia. El sacrificio de los Rosé es el precio a pagar con tal de poner fin a esta guerra. A cambio, muchísima más gente podrá disfrutar de la paz y la igualdad. ¿Qué igualdad, por favor? No he decidido solo por el bien del reino, sino por el de toda Norselia. Roland, ¿no crees que podremos colaborar con Dunálgida y preservar al mismo tiempo nuestra autonomía? I think not. Lo siento, pero no. El pueblo necesita un dirigente muy superior a cualquier monarca. Esa es la conclusión a la que he llegado. Pero aún hay otra opción más. También podemos colaborar con Fraguelada para acabar con esta guerra de una vez. Igual la misma que provocó Gustadolf, me niego a condenaros de nuevo. Las ambiciones de ese hombre han hecho de Blocoburgo y de toda Norselia un pasto de llamas. Moreover. Sí, no, tú lo comprendes, ¿a que sí? Sabes que he tomado esta decisión tras pensarlo a fondo. Y vamos a hablar con ella. Serenoa. Somos los únicos que conocemos la verdad tras la farsa que somete a los Rosé. Víctimas a las que podemos ¿cómo? ¿Salvar? Solivantar. Aprovecharemos que ahora en Dunálgida están obcecados con las rocas salinas. Podemos utilizar esta distracción para auxiliar a los Rosé. Comprendo cómo te sientes, Frederica, pero ¿no crees que deberíamos pasar otros planes sin dejarnos llevar? Mi propuesta reposa mesura y reflexión, no impulsividad. Es algo que he planeado de la mejor manera que sé. Si adoptamos el plan de Benedict, también podríamos someter a Dunálgida. Una guerra más duradera supondría prolongar también el infortunio de los Rosé. Además, en el bando vencedor estaría Emir Gustadolf. No tendrá merced alguna con los más necesitados. Es cierto, los Rosé pasarían a un segundo plano y la prioridad serían las negociaciones de la posguerra entre naciones. Exacto. En ese precioso instante la única esperanza para los Rosé es la casa Wolford. Sin embargo, perderíamos esa ventaja si aceptamos la idea de su majestad Roland. No es una decisión que quiera seguir. Me niego a hincarlo al gobierno de Dunálgida. Sé que tal vez debería pensar a mayor escala, sí. No obstante, confío en ti en que hagas lo correcto con los míos. Llevo 53 minutos, vale. Y la decisión la veremos en el siguiente capítulo. Así que eso, hasta aquí este capítulo. Soy Serdat y nos vemos en un próximo directo video. Hasta pronto. Chao.